am a certified. Okay, the package received galing sa Adventure Team Philippines. Ano kaya ang laman nito? Let's unbox this. Uy! Ladies and gentlemen, I conquered the Philippines. Yan, official conqueror na ta. Ganda ng jersey, oh. Oh, ha? Yan, oh. Fit natin. Nagbunga din ang pinaghirapan sa Philippine look. Ayan, ganda. And siyempre meron din tayong jacket, Conqueror's jacket. Ayan. Siyempre, meron din tayong ayun, certificate. Achievement award. Ano dito? Ano dito? Ha! So, meron Conqueror's badge or sticker, and meron siyang number, and then syempre meron tayong certificate. Yan, duly signed by our President, Vice President, and founder of Philippine Loop Adventure Tour, at saka itong hard case. Yan, lahat ng pinaghirapan nagbunga na. Yes! Syempre kasama din itong pinasa kong Philippine Loop Completion album together with my my passport. Lahat ng mga events na pinaggagawa ko dito. So, natataka na, I am a certified Philippine Looper. First time! Yan, uulitin natin to. And once again, thank you very much sa ating mga sponsors. Kim Takas, Ninja Turtle, AR Speed, Pare, Kalyari Daw, Junworks, Chai Jos, Ichiro, RGB Joke, Tetan Salted Egg, and many more. So ito pala yung mga resibo. Kailangan tago natin yan for remembrance. Gasoline receipts, hotel receipts, and yung mga Roro receipts natin. That's it. I'm official Philippine Loop Conqueror. See you on December 7 para sa awarding. Hopefully, manalo yung video natin sa 3-minute reality video, no? Thank you and bye-bye.